Hello guys. So welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So మన లైవ్ క్లాసెస్కి కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది. సో కొంచెం టైం కన్స్ట్రెంట్ వల్ల లైవ్కి రాలేకపోతున్నా. సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ చాప్టర్ని టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్ ఇట్ ఇన్ రికార్డెడ్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ సమ్మరీని అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ఎంసెట్లో ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అడిగారో మనకి, సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. సో మనకు 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి, కంపల్సరీ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డూ. ఓకేనా? ఈజీ టాపిక్స్. ఫస్ట్ సమ్మరీ చూద్దాం చాప్టర్కి సంబంధించి, దెన్ విల్ డూ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? చల్. సో ఫస్ట్, సో ఏసీ జనరేటర్లో ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఒక కాయిల్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసి దాన్ని రొటేట్ చేయడం వల్ల ద ఈఎంఎఫ్ వోల్టేజ్ అన్నది జనరేట్ అవుతుంది కదా. సో ద వోల్టేజ్ జనరేటెడ్ హ్యాస్ ద ఫార్ములా NBA ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పీక్ వోల్టేజ్. ఈ నాట్తో డినోట్ చేస్తాం. సో వేర్ దిస్ ఈ నాట్ ఈజ్ ద NBA ఒమేగా, ఇది పీక్ వోల్టేజ్ అనమాట. క్లియర్? సో అలానే ద కరెంట్ ఏమవుతుంది, వోల్టేజ్ బై ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ కాయిల్. సో వోల్టేజ్ ఇది వచ్చింది NBA ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ బై ఆర్. సో ఈ NBA ఒమేగా బై ఆర్ని we call it as the maximum current, so peak current antam, so which is NBA omega by R. So general ga manam current ki functions use chestappudu I is equals to I naught sin omega t, E is equals to voltage ki aithe E is equals to E naught sin omega t rastam. Okay na? So alane we have some terms, that is average current ela find cheyali, instantaneous current ela find cheyali. So I instantaneous ante direct ga dq by dt. అవునా? సో అలానే ఐ యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో మీకు కరెంట్ అన్నది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం, సో ద యావరేజ్ కరెంట్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఐడిటి బై డిటి. సో డిటి అంటే T2 మైనస్ T1. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు, T1 నుంచి T2 వరకు. సో యూ కెన్ రైట్, సో ద ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ T1 టు T2. సో అలానే యూ గైస్ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ వి యావరేజ్. So V1 to V2. So from here V1 to V2. So the integration VDT by T2 minus T1. So then IRMS, the root mean square current అంటే ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన కరెంట్ ఫంక్షన్ని స్క్వేర్ చేయాలి, తర్వాత మీన్, తర్వాత రూట్. సో మోస్ట్లీ దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు రావట్లేదు, బట్ స్టిల్ యూ గైస్ హ్యావ్ టు లెర్న్ సమ్ వాల్యూస్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఫుల్ సైకిల్లో అంటే 0 to T, ఫుల్ సైకిల్ అంటే 0 to ద కంప్లీట్ టైం పీరియడ్. సో హాఫ్ సైకిల్ అంటే 0 to T/2. ఓకేనా? సో సైన్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ ఈజ్ 0, కాస్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ 0, సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ ఈజ్ 1/2, కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ ఈజ్ 1/2. సో సైన్ హాఫ్ సైకిల్లో అయితే సైన్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ 2/π, కాస్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ 2/π. సో వెరాజ్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ 1/2, కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ యావరేజ్ 1/2. ఓకేనా? సో మీకు దీనికి సంబంధించి ఇన్ డీటెయిల్ కాన్సెప్ట్ కావాలంటే మనం ఆల్రెడీ ద్రోణా సిరీస్లో చేసాం, అక్కడ ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? చలో. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ ఫంక్షన్కి అండ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ ఫంక్షన్కి, సో వాట్ ఈస్ ద ఐ యావరేజ్ ఓవర్ ద ఫుల్ సైకిల్ అండ్ వి యావరేజ్ ఓవర్ ద ఫుల్ సైకిల్? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐ యావరేజ్ ఓవర్ ద ఫుల్ సైకిల్ ఈజ్ 0, వి యావరేజ్ ఓవర్ ద ఫుల్ సైకిల్ ఈజ్ 0. వేరాస్ హాఫ్ సైకిల్లో ద ఐ యావరేజ్ ఈజ్ 2/π ఇంటూ ఐ నాట్, సో వి యావరేజ్ ఇస్ 2/π ఇంటూ వి నాట్. ఇది హాఫ్ సైకిల్లో. అదే ఫుల్ సైకిల్లో అయితే ఐ యావరేజ్ వి యావరేజ్ రెండు కూడా 0. ఓకేనా? సో అలానే ద ఐఆర్ఎంఎస్, ద రూట్ మీన్ స్క్వేర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ నాట్ బై రూట్ 2, పీక్ కరెంట్ బై రూట్ 2. ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా. అలానే విఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ వి నాట్ బై రూట్ 2. సో జనరల్గా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అన్నవి యావరేజ్ వాల్యూస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమా. ఆర్ఎంఎస్ అన్నవి యావరేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇది బేసిక్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్. సో నెక్స్ట్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ చూసాం మనం ద్రోణా సిరీస్లో. సో ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ అండ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సో దే బోత్ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్, కాబట్టి ఆ రెండింటికి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 అవుతుంది. అదే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్లో సో ద కరెంట్ ల్యాగ్స్ బిహైండ్ ద వోల్టేజ్ బై 90 degrees. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అక్కడ 90 అవుతుంది ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్లో, ప్యూర్ ఇండక్టివ్లో. సో అదే ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో సో ద కరెంట్ లీడ్స్ అ వోల్టేజ్ బై 90 degrees, కరెంట్ లీడ్ అవుతుంది 90,
కదా. సో కాబట్టి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అక్కడ కూడా 90. అంటే ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్లోనేమో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్లో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 90. సో ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో కూడా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 90. ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్సీ సర్క్యూట్ అండ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అంటే రెసిస్టర్ని ఇండక్టర్ని కంబైన్ చేస్తే సిరీస్లో, సో ద ఆర్సీ సర్క్యూట్ అండ్ రెసిస్టర్ని ఇండక్టర్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్, కెపాసిటర్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆర్సీ సర్క్యూట్, రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. ఓకేనా. సో ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో సో ద నెట్ వోల్టేజ్ లీడ్స్ ద కరెంట్ బై సో సమ్ 5. ఓకేనా. సో జనరల్గా విఆర్ ఇటువైపు ఉంటుంది, విఎల్ ఇటువైపు ఉంటుంది. నెట్ వోల్టేజ్ ఎటువైపు వస్తుంది, సో వి నెట్ ఇటువైపు వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ సో ద వి నెట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఎల్స్ వి నెట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ విఎల్ స్క్వేర్. సో విఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ విఎల్ స్క్వేర్ అనమాట. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అలానే సో ఇటువైపు ఇక్కడ విఆర్ ప్లేస్లో ఆర్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ఎల్. సో దిస్ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపిడెన్స్. ఓకేనా. సో ద ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఎల్. ఒమేగా అంటే 2πf. సో ఇది తెలుసు కదా, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πf. ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ద నెట్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఎక్స్ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. సో దీన్ని 5 అని రాస్తే సో దట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సో ద tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ఎల్ బై ఆర్. ప్యూర్ ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్లో సో ద tan phi ఈజ్ XL by R. సో దీన్ని ఇటువైపు షిఫ్ట్ చేస్తే tan phi ఈజ్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో అలానే ఆర్సీ సర్క్యూట్లో చూడండి. సో ద కరెంట్ ద నెట్ వోల్టేజ్ లీడ్స్ ల్యాగ్స్ బిహైండ్ ద కరెంట్ బై 5. సో ఇక్కడ నెట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, నెట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ కేసులో, సో ఇది 5. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ద నెట్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XC స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్, XC స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. సో అలానే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ద tan phi. So the tan phi is equals to opposite XC by so adjacent R, XC by R. Clear? So what is XC? So the XC is 1 by omega C. So ledante so 1 by omega place lo you can also write 2πf. So XC is equals to 1 by omega C or 1 by 2πfc. Okay na? So information clear kada? Chal, good. Next. So next సో ద యావరేజ్ పవర్ని ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం మనం. సో ద పి యావరేజ్ ఈజ్ విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ ఫై. సో వేర్ దిస్ కాస్ ఫై ఈజ్ కాల్డ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ బై జెడ్, వేర్ జెడ్ ఈజ్ ద ఇంపిడెన్స్, ఆర్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఈ ఇంపిడెన్స్ అన్నది సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నది ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్లో, ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్యూర్ ఇండక్టివ్ అండ్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్స్లో సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 90 degrees కాబట్టి కాస్ ఫై 0 అవుతుంది. అలానే సో నెక్స్ట్ ఇది ఒక పవర్ కాన్సెప్ట్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, పవర్ పి యావరేజ్ కాన్సెప్ట్. సో నెక్స్ట్ చోక్ కాయిల్, ఇది ఒక డివైస్. సో దీన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు, ఇట్ ఈజ్ ఎ సిరీస్ ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ విత్ లార్జ్ ఎల్ అండ్ స్మాల్ ఆర్. సో అంటే థియరీలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, అందుకనేసి అది రాశాను అక్కడ. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఆర్సీ సర్క్యూట్ చూసాం, ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ చూసాం. సో ఇప్పుడు సిరీస్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ మూడింటిని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ సో ఒకవేళ ఎక్స్ఎల్ అన్నది XC కంటే ఎక్కువ ఉంటే సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. ఒకవేళ XC అన్నది XL కంటే ఎక్కువ ఉంటే దీస్ ఆర్ ద కండిషన్. జస్ట్ ఫార్ములాస్ రివిజనే, నేను ఇక కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళట్లేదు. కాన్సెప్ట్స్ కావాలంటే ఆల్రెడీ ద్రోణాలో చెప్పాను. ఓకేనా. సో అక్కడ చూడండి. సో నెక్స్ట్ ద థర్డ్ కండిషన్ ఈజ్ హియర్ ద రెజొనెన్స్ కండిషన్. XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XC. సో దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రెజొనెన్స్. సో రెజొనెన్స్ దగ్గర ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ విల్ బికమ్ 0. సో ద కరెంట్ అండ్ నెట్ వోల్టేజ్ దే బోత్ విల్ బీ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అనమాట. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అన్నది 0 అవుతుంది. సో అంటే ఇంపిడెన్స్ అన్న నెట్ ఇంపిడెన్స్ అన్నది ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ అవుతుంది. సో రెజొనెన్స్ దగ్గర కరెంట్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఇంపిడెన్స్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది అండ్ ద పవర్ ఆల్సో విల్ బి మ్యాక్సిమం. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ మనం ఎలా ఫైండ్ చేయొచ్చు, V0 బై ఆర్. సో ఆర్ అంటే జెడే అనమాట. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈ కేసులో. సో అండ్ సో ద బ్యాండ్విడ్త్ డెల్టా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై ఎల్. సో ఎట్ రెజొనెన్స్ ద XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XC కదా. సో ఇక్కడ 1 బై ఒమేగా C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఒమేగా ఎల్ అంతేనా. సో XL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XC. సో ఇక్కడ నుంచి వీ కెన్ రైట్ సో ద
omega square is equals to 1 by LC. So the omega is equals to 1 by root LC. So same concept ఇక్కడ రాశాను. So 1 by root LC. ఓకేనా? సో అదే ఇప్పుడు 2 ఒమేగా నాట్ ప్లేస్లో 2 పై ఎఫ్ నాట్ రాసి అటువైపు పంపించాం అనుకోండి 1 by 2 pi into root LC. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద bandwidth formula and this one is the quality factor. So the quality factor is 1 by R into, so this is the quality factor. So which is 1 by R into root over L by C. Okay na? So clear? Quality factor formula. So next. So the last concept transformer. So ikkada nunchi kuda manaki ekko questions adugutuntaru Eamcet lo. So transformer ki meer basic ga ee formula okati and ideal transformer ki aithe power input is equals to power output. And so for the ideal transformer, so the voltage in the secondary by voltage in the primary is equals to number of turns in the secondary by number of turns in the primary is equals to current in the primary by current in the secondary anamata. Okay na? So ikkada transformer case lo, so if the ns is greater than np, number of turns in the secondary is greater than number of turns in the primary coil aithe, so this is step up transformer antam. Alane, so if np is greater than ns, so in particular case lo we call it as the step down transformer. So this is the step down transformer and this is the step up transformer. Clear the concept everyone? Chalo. So ideal transformer ki aithe the power input will be equals to the power output. Okay, done. So ఇది మనకి కంప్లీట్ థియరీ అనమాట, అంటే సమ్మరీ ఆఫ్ దిస్ ఏసీ చాప్టర్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని ఫాస్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో ఆల్రెడీ రికార్డెడే కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఇట్ ఇన్ ఫాస్ట్ మోడ్. మళ్ళీ ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా బ్యాక్ పెట్టి చూడండి, నేనైతే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తాను కానీ డ్యూరేషన్ తగ్గించడానికి. సో ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్ కంటైనింగ్ ద పీక్ కరెంట్ ఈజ్ గివెన్. సో అండ్ పీక్ వోల్టేజ్ ఈజ్ 1 volt అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ గివెన్. సో పీక్ కరెంట్, పీక్ వోల్టేజ్ ఈజ్ 1 volts, peak current is 2 ampere and power factor cos phi formula which is 1 by 2. Okay na? So then the angle between voltage and the current is, see, so power factor ni we can also write it in terms of peak voltage upon the peak current. So peak voltage upon peak current. So ikkada cos phi is equals to, so what is peak voltage? సో 1 లేదంటే ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్. సో మీకు కాస్ ఫై అంటే ఎంతో తెలుసు, సి హియర్. సో ద కాస్ ఫై ఈజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చారు విచ్ ఈస్ 1 by 2, అంతేనా? సో నౌ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటమ్మా? సో ఇట్స్ అ పి యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ ఫై, అవునా? సో ఇక్కడ నుంచి వాట్ వీ కెన్ రైట్, so phi is the angle between V and I, applied voltage and applied current, right? So ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, so cos phi is equals to, so ఈ 1 by 2 place లో can we write cos 60 degrees? So phi cos cancel, phi is equals to direct 60 degrees. Option D. ఇంకా పెద్ద థింక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ క్వశ్చన్కి. సో 12th May 2023లో షిఫ్ట్ 2లో అడిగారు. ఏం క్వశ్చన్ ఇది? ఇన్ అన్ ఐడియల్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ అప్ అన్నారు. స్టెప్ అప్ అంటే ns must be greater than np, first thing. So if the input voltage and input power are v1 and p1 respectively, the output voltage and the output power are v2 and p2 respectively, so then which of the following is correct? First thing, step up transformer అన్నారు. ns must be అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? So the voltage of the second one, and step up kada, voltage of the second one must be greater than voltage of the first one. Meeki telusu kada, the v1 by v2 is equals to n1 by n2 is equals to i2 by i1 anamata. Formula inta mundu ichinde. So inta mundu primary secondary lo maatladanu. So ala raskunna em ledu, vp by vs is equals to, so np by ns is equals to is by ip, ఇలా రాసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సెకండరీలో వోల్టేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వోల్టేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి v2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ v1 కరెక్ట్. సో ఇది కరెక్ట్. సో అండ్ v1 కాదు, సో v2 గ్రేటర్ అంటే ఏ బిఆర్డి, ఏని సిని ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు డైరెక్ట్గా. సో నెక్స్ట్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నారు.
ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో పీ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ అవుట్పుట్. సో పవర్ ఇన్పుట్ P1, పవర్ అవుట్పుట్ P2. సో కాబట్టి P1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P2. ఎందుకు? సో ద గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ద ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో కాబట్టి ఇది రాంగ్, సో ఇది కరెక్ట్. ఓకేనా? క్లియర్? అండర్స్టూడ్? చాలా గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో 13th May 2023 షిఫ్ట్ 1. సో ఇక్కడ సిరీస్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏసీ సోర్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ 150. వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 సైన్ ఇంటూ 80 పై టీ. అవునా? సో వోల్ట్. ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 ohm. ఫైన్. సో దెన్ ద ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్ 75 ohm. Z ఇచ్చారు 75 ohm. రైట్? ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ అది. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ పవర్ డిసిపేటెడ్, P యావరేజ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో P యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి? సో ద VRMS ఇంటూ IRMS ఇంటూ సో ద కాస్ ఫై. సో ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన వోల్టేజ్ ఫంక్షన్ని ఇఫ్ యూ గైస్ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్ V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 సైన్ ఒమేగా టీ. సో ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు వాల్యూ? V0 ప్లేస్లో 150 ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ నుంచి V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 అని రాసుకోవచ్చా? అవునా? సో ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. VRMS అంటే V0/√2. అవునా? సో వాట్ ఈజ్ IRMS? సో ద IRMS VRMS ఈజ్ V0/√2. సో IRMS ఈజ్ వాట్? సో IRMS ప్లేస్లో ద VRMS/Z. వాట్ ఈజ్ IRMS? IRMS ఈజ్ నథింగ్ బట్ VRMS బై, అంటే I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R కదా. సర్క్యూట్లో V అంటే VRMS బై ద నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వాట్? ఇంపిడెన్స్ ఇంటూ సో కాస్ 5 ప్లేస్లో R/Z రాయండి. ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ V0/√2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? లేదు, వదిలేండి. సో V0/√2. సో మళ్ళీ ఇక్కడ VRMS ప్లేస్లో మళ్ళీ V0/√2 రాస్తున్నాను. √2 ఇంటూ సో ఇక్కడ 1/Z ఇంటూ R/Z. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ని. సో V0 అంటే 150 ఇంటూ మళ్ళీ V0 అంటే 150. సో ఇంటూ న్యూమిరేటర్లో R అంటే 25 బై సో ఇక్కడ √2 ఇంటూ √2. సో 2 ఇంటూ Z ఇంటూ Z. Z ఇంటూ Z అంటే 75 ఇంటూ 75. సో ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? సో 1s are 2s are. సో 1s are 2s are. సో 2 క్యాన్సిల్. 25 ఇంటూ 2 50 watts. So the correct answer is 50 watts. Option C. Okay na? Clear guys? Chal. Next. So 13th May 2023. So an alternating current is given by the equation E is equals to E0 sin omega sin 50 omega t. So now is applied across a series of combination of an inductor and the resistor. And this circuit LR circuit, inductor and resistor LR circuit lo. So of inductive reactance XL ఇచ్చారు. సో రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో 30 ohm. సో ఎట్ టైమ్ t is equals to 1 second, the power dissipated by the resistor is close to. ఓకేనా? సో మనకు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ డిసిపేటెడ్ బై ద రెసిస్టర్? P యావరేజ్. సో ద VRMS ఇంటూ IRMS ఇంటూ cos 5. Can you guys do this question? The same previous question. So VRMS into IRMS into cos 5. So ఇక్కడ మీకు ఈ V0 తెలుసు. V0 is equals to 200 కదా. సో సింపుల్గా VRMS ప్లేస్లో V0/√2. అవునా? సో ఇక్కడ మీకు IRMS తెలియదు. సో నౌ హౌ డు యూ క్యాల్కులేట్ ద IRMS? సో ద IRMS ఈజ్ ERMS/Z. అవునా? ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఇది ERMS అవుతుంది, లేదంటే యూ కెన్ రైట్ VRMS, మీ ఇష్టం. సో IRMS ఈజ్ VRMS/Z. సో ఇంటూ cos 5 ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సో ఫేజ్ ఇది 53 degrees అని ఇచ్చారు. సో విచ్ మస్ట్, లేదంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ cos. ఓకే, సో cos 5 ఈజ్ 0.6. ఇది వాల్యూ డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 6/10 రాయండి. ఓకేనా? సో లేదు అని అంటే సార్ నేను ఎక్సెల్ దాంట్లో RL సర్క్యూట్లో సో R ఇటువైపు ఉంటుంది, XL ఇటువైపు ఉంటుంది. అవునా? సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపిడెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద phi. సో tan phi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు XL/R.
రైట్. సో అక్కడి నుంచి అయినా మీరు 5 ఫైండ్ చేయవచ్చు, మీ ఇష్టం. మళ్ళీ ఇదంతా కొంచెం లాంగ్ ప్రొసీజర్. మళ్ళీ ఎక్సెల్ ఫైండ్ చేయాలి, ఎక్సెల్ తెలుసు 40. సో ఇది కూడా ఈజీనే. సో 40/30, ఆర్ ఈజ్ 30 కదా. సో ఇప్పుడు 4/3 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ tan 4/3? సో 5 ఏమొస్తుంది? 53 degrees వస్తుంది. సో cos 53 degrees ఈజ్ 0.6. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది V0/√2. సో మళ్ళీ VRMS ప్లేస్లో మళ్ళీ V0/√2 రాయండి ఇంటూ, సో ఇక్కడ 1/z ఇంటూ 0.6. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. V0 ఈజ్ వాట్? 200. సో 200 ఇంటూ 200/√2 ఇంటూ √2 2 1 సో z ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? ద వన్ మోర్ థింగ్, యూ డోంట్ నో ద z వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు square root of xl square plus r square. So which is square root of xl 40. So 40 square plus 30 square. So which is the root, so overall 50 you get, right? So this is 1/50 into, so write it as 6/10. 0.6 means you can write 6/10. So ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ చేసేసేయండి. సో ఇది 4 times వెళ్తుంది. సో 4 1s are 4 2s are, so 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 40s are, so 40 into 6, so 240 watts. So the power dissipated is 240 watts. Clear? Easy question again. So next question చూడండి. At very high frequencies the current in the given circuit. కొంచెం లాజిక్ క్వశ్చన్ ఇది. 2023లో అడిగారు, షిఫ్ట్ 1 14th May. ఇక్కడ సో ఎట్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. రెసిస్టర్. సో అన్నీ ఉన్నాయి. ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ ఇది. సో బట్ ఒక క్లమ్జీ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్. ఏది సిరీస్లో ఉందో ఏది ప్యారలల్లో ఉందో డైరెక్ట్ చెప్పలేము, అవునా? సో మీకు ఇక్కడ ఒక హింట్ ఇచ్చారు, ఎట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్నారు, ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ వెరీ హై, సో దెన్ ఎక్సెల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా మనకి? ఒమేగా ఎల్ కదా. ఒమేగా ఎల్ అంటే 2πfl, ఓకేనా? సో ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2πfc, ఒమేగా సి కదా, 1/2πfc. సో ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మోర్, సో ఈ రెసిస్టెన్స్ అన్న ద ఎక్సెల్ అంటే ఇంపిడెన్స్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ద రియాక్టెన్స్, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ చాలా ఎక్కువైపోతుంది. సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు, సో ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. సో అదేవిధంగా ఎక్స్సి, ఇఫ్ ఎఫ్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటే, ఎక్స్సి అన్నది అంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కడైతే ఇండక్టర్ కనిపించిందో అక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయండి, ఎక్కడైతే కెపాసిటర్ కనిపించిందో అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూడండి, ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్, దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఓకేనా? సో ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇక ఈ సెగ్మెంట్తోని ఏం పని లేదు. సో ఇక్కడ కెపాసిటర్ దగ్గర దీన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయండి. కెపాసిటర్ దగ్గర షార్ట్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్, సో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్, సో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్, అంతేనా? సో నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఎక్కడ చేయాలి చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఓపెన్, ఎక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఓపెన్, ఈ సెగ్మెంట్ ఓపెన్. ఇంకెక్కడ ఉందా ఇండక్టర్? ఇంకెక్కలేదు కదా. సో ఇప్పుడు దీంతో పని లేదు. ఇప్పుడు టోటల్ సర్క్యూట్ ఏమవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ మనకి 220 volts సోర్స్ ఇచ్చారు, జాగ్రత్త రాయండమ్మా. సో దీంతో ఏం పని లేదు, ఇదేమో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. ఇది ఇలా వెళ్ళి ఇటువైపు ఓపెన్, ఇక అటువైపు పని లేదు మనకి, ఇటువైపు ఇది ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో 1 ohm రెసిస్టెన్స్ ఒకటి ఉంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళాం, సో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. సో ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్, సో మళ్ళీ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే 4 ohm. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 4 ohm, సో మళ్ళీ 4 ohm, అంతేనా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది, ఇది ఓపెన్ అయింది కాబట్టి దీంతో మనకు పని లేదు. సో ఇటువైపు మళ్ళీ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది 2 ohm. సో మళ్ళీ బయటకు వచ్చినాక ఇక్కడ 2 ohm ఒకటి ఉంది. సో దట్స్ ఇట్. సో సర్క్యూట్ సింప్లిఫై అయిపోయింది. ఎక్కడైతే ఇండక్టర్ కనిపించిందో అక్కడ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి దీంతో పని లేదు, ఇక్కడ దీంతో పని లేదు. సో మిగిలిన దగ్గర అంతా షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఆ కెపాసిటర్ తీసేసి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏం లేనట్టు అనమాట. ఈ కెపాసిటర్ తీసేసి డైరెక్ట్ ఇలా కనెక్ట్ చేయడమే, ఓకేనా? దాన్నే షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 4 ohm, ది ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ 2 ohm. సో ద ఆర్ ఈక్వాలెంట్ విల్ బికమ్, దీని మొత్తాన్ని 2 ohm అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 1
2 2 సిరీస్లో ఉంటాయి. సో కాబట్టి ద ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈస్ 5 ohm. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? సో ద కరెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్, సో ద కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద V బై, సో ద R ఈక్వాలెంట్ V ఈజ్ 220, R ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ 5, 5 4s are 5 4s are 44 amperes. Option C is the correct answer. Done? Clear everyone? Sure. Next. So 14th May 2023 shift 2 లో అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి. A coil has a resistance this much and inductive reactance this much at 50 hertz. So AC source 200 volts and 100 hertz is connected across the coil. The current in the coil is, okay na. So first ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి. ఏ కాయిల్ హ్యాస్ అ రెసిస్టెన్స్, ఒక కాయిల్ ఉంది, సో దానికి రెసిస్టెన్స్ 30 ohms ఉంది, సో అండ్ దానికి ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ 20 ohms ఉంది, అండ్ సో దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? సో 50 hertz. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఏసీ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశారు. సో ద ఏసీ సోర్స్ హ్యాస్ ద వోల్టేజ్ 200 volts ఏసీ సోర్స్కి, విఆర్ఎంఎస్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్, సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ, న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 100 hertz ఈస్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్. సో ద కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్, సో కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం చెప్పండి? ఓవరాల్గా ద కరెంట్ ఇన్ ద కాయిల్ అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఐఆర్ఎంఎస్. సో ద ఐఆర్ఎంఎస్ ఈస్ విఆర్ఎంఎస్ అపాన్, సో ద జెడ్. ఓకేనా? సో ఇది ఏ సర్క్యూట్? రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయ్యాయి. సో కాబట్టి కెన్ యూ గైస్ క్యాల్కులేట్ వాట్ ఈస్ ద జెడ్ వాల్యూ? Z is, so square root of simply XL square plus R square. So ఇక్కడ మీకు XL formula తెలుసు. So what is XL? So which is 2 pi FL. So just do the basic calculations. Now just do the basic calculations. Frequency ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ? So which one we have to take it as a frequency? See, 50 మనం ఎప్పుడైనా సోర్స్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీని సెట్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సోర్సు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏముంది? 100 hertz. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. సో 50 hertz ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ 20 ohms ఉంది, అవునా? సో ఇప్పుడు 100 hertz అయినప్పుడు ఆబ్వియస్గా డబుల్ అవుతుంది కదా, అంతేనా కదా? సో 100 hertz అయినప్పుడు సో దాని యొక్క సో రియాక్టెన్ ద XC డాష్ ఈజ్ XL డాష్ ఇక్కడ. సో ద న్యూ రియాక్టెన్స్, సో ద XL డాష్, సో ఇట్ విల్ బికమ్ సో 2 times XL, ఎందుకంటే 50 hertz దగ్గర 20 ఉంది. సో ఇప్పుడు 100 hertz సోర్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సో ద XL డాష్ విల్ బి 2 into 20. ఈ ఒక్కటి మీరు చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీకు దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ XL స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ 40 square అండ్ ఆర్ స్క్వేర్ 30 square. సో ఆబ్వియస్గా మీకు జెడ్ అన్నది 50 వస్తుంది. సో జెడ్ వచ్చింది, విఆర్ఎంఎస్ తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ ద విఆర్ఎంఎస్? విఆర్ఎంఎస్ ఎంతమ్మా? 200 బై జెడ్ ఎంత? 50. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 4 amperes. సో ద కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 amperes. డనా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? చల్ నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో కరెంట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఇన్ యాంపియర్స్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్. సో కరెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి మనకి? I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 sin 200 pi t. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సో ద I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? sin ఒమేగా t. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ద I0 వాల్యూ ఈజ్ గివెన్. సో I0 వాల్యూ ఈజ్ 50. సో నెక్స్ట్ ఒమేగా ప్లేస్లో ఏముంది చూడండి? 200 pi. దట్స్ ఇట్. ఈ రెండు కావాలి మనకి. సో ఫస్ట్ ఏం అడిగారు? సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? సో ఈ ఒమేగా ప్లేస్లో కెన్ వీ రైట్ 2 pi f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200 pi. సో ఇప్పుడు పై క్యాన్సిల్, 2 ones are 200 times. సో దెన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100. 100 ఎక్కడ ఉంది? సో ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, కాబట్టి యూ కెన్ ఎలిమినేట్ B and D. సో నెక్స్ట్ I0 తెలుసు, IRMS ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం?
సో ద IRMS ఈజ్ I0 బై రూట్ 2. సో అంటే సో 50/√2. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు? సో 50/√2 ఆప్షన్ లేదు. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ సో దీన్ని 25 ఇంటూ 2 ప్లేస్లో √2 ఇంటూ √2 రాస్తున్నాను బై √2 రాసుకోవచ్చా? √2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇట్ విల్ కమ్ 25/2. సో 25/2 అండ్ 100. సో ఇది 50/2 కాదు, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డనా? ఈజీ పార్ట్ అగైన్. సో నెక్స్ట్, సో 18th July 2022లో అడిగిన క్వశ్చన్. A 2 microfarad capacitor is charged to 50 volts battery. The battery is removed after capacitor if fully charged. At time t is equal 0, a 10 millihenry coil is connected in series with the capacitor. అంటే ఫస్ట్ కెపాసిటర్ ఉంది, తర్వాత దాన్ని ఏం చేశారు, ఒక ఇండక్టర్ని కనెక్ట్ చేశారు. సో ద మ్యాక్సిమం రేట్ ఎట్ విచ్ ద కరెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. ఓకేనా? సో కొంచెం లాజిక్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ maximum rate at which so the current changes di/dt. so maximum rate at which the current changes find చేయాలి. so you guys know that E is equals to L into di/dt. అవునా? సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా the di/dt is equals to, so I can write E/L. సో నాకు కావాల్సింది ఇదే కదా, di/dt కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద EMF? సి బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసి ఫుల్ అయిన తర్వాత రిమూవ్ చేసి మీరు ఇండక్టర్ని కనెక్ట్ చేస్తే సో దాని యొక్క కెపాసిటెన్స్లో కానీ దాని యొక్క వోల్టేజ్లో కానీ ఏం డిఫరెన్స్ రాదు. కాబట్టి సో ద వోల్టేజ్ రిమైన్స్ సేమ్ 50. అండ్ దెన్ సో ద ఎల్, వాట్ ఈస్ ద ఇండక్టెన్స్ ఎల్? 10 millihenry. సో దీంట్లో కూడా ఏం చేంజ్ ఉండదు, 10 into 10 to the power minus 3. సో దిస్ బికమ్స్ 50 into 10 to the power 3 by 10. సో విచ్ బికమ్స్ 5. సో 5 into 10 to the power 3, which is nothing but 5000 ampere per second. So the simple formula you guys have to use. That's it. Okay na? So 18th July 2022లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. డన్? క్లియర్? చలో నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా. సో 20th July 2022 షిఫ్ట్ 1లో అడిగారు ఏమని? సో కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ దిస్ మచ్ అండ్ ఏ కాయిల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ దిస్ మచ్ అండ్ ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టెన్స్ దిస్ మచ్. ఓకే, సో ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, LCR సర్క్యూట్ ఇది ఫస్ట్. అండ్ సో 220 volt సోర్స్, 200/pi హెడ్జెస్, AC సోర్స్. సో ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. సో ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ అర్థం చేసుకోండి, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ కరెంట్. సో కరెంట్ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుందో చెప్పండి LCR సర్క్యూట్లో? ద మ్యాక్సిమం కరెంట్ అక్కర్స్ ఎట్ ద రెజోనెన్స్ కండిషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి at resonance the current I is equals to simply the I max is equals to, so simply the voltage upon the net resistance. So resonance దగ్గర the net impedance is equals to resistance కదా, Z is equals to R కదా. సో కాబట్టి V ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? 220 by Z ఎంత? 20. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి సింప్లీ 11 ampere. ఓకేనా? సో ఆప్షన్ C is the correct answer. Done guys? Chalo. So next, 20th July 2022 shift 1 lo. So an AC source of 20, resistance of 20 ohm is connected to an alternating source of 110 volts. So if the frequency of the AC source is 50 hertz, so the time taken by the current to change from maximum value to the RMS value. So maximum value నుంచి RMS value కి current change అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. So the easy concept, I is equals to I0 sin omega t యూస్ చేయండి. మన కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేంజ్ అవ్వాలి? సో మ్యాక్సిమం నుంచి సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి. సో వాట్ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ? సో ద I0/√2, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I0 ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. సో ఇక్కడ I0 క్యాన్సిల్. సో 1/√2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఒమేగా టీ. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ప్లేస్లో, టీటా ప్లేస్లో ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45 degrees, రైట్? సో ఫ్రమ్ హియర్ లేదంటే ఇలా రాసుకోండి. సో టైం కావాలి కదా మనకి. సో సో దిస్ ఈస్ 1/√2 అంటే సైన్ 45 కదా, ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45 degrees. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సో లెట్ సింప్లీ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. సో వాట్ ఈ మనకు టైం కావాలి కాబట్టి సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45/ఒమేగా. సో వాట్ ఈజ్ ఒమేగా? ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2πf.
45 by, so 2 into pi into f. What is f value? Frequency ఎంత ఇచ్చారు? 50 hertz కదా. సో జస్ట్ సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో చూడడం, జస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? లేదంటే దీన్ని రేడియన్స్లో తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఏమో కదా. సో మనం రేడియన్స్లో తీసుకుంటే బెటర్ అనుకుంటే ఇంకా, ఎందుకంటే మనకు ఎందుకంటే 45 degrees కదా ఇది, బెటర్. పై క్యాన్సిలేటెడ్, సో పై బై 4 తీసుకోండి, ఇప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఇంక. సో 2πf అక్కడేం తీసుకోవచ్చు, బట్ ఓకే. సో 2πf ఇంటూ టీ, సో పై క్యాన్సిల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో 2 ఇంటూ, సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ 50 ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై, సో ఇది 100 ఇటు వెళ్తే, సో 400. సో 1/400 అంటే సో ఎంత వస్తుంది చూడండి. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 0.25 milliseconds, 2.5 milliseconds, 2.5 milliseconds ఇంటూ 10 to the power -3 రావాలి. 2.5 ఇంటూ 10 to the power -3 వస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చల్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. ఏ రెసిస్టర్ 20 ohm capacitor are connected in series with AC current of source 50 hertz. What should be the capacitance to produce a phase difference of 30 degrees between the voltage and current? See here. So మీకు ఫస్ట్ ఇదేంటి, ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఓకేనా? ఆర్సీ సర్క్యూట్లో యూ గైస్ నో దట్, సో దిస్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆర్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్సి, అవునా? సో దిస్ ఈజ్ ద నెట్ ఇంపిడెన్స్. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ 5 ఇక్కడ. సో మీకు ఇక్కడ ఏం తెలుసు, సో ద tan phi is equals to, I can write r by xc. So the xc by r. సో నాకు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. సో దెన్ సో tan 30 degrees ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, నాకేం కావాలి, వాట్ షుడ్ బీ ద కెపాసిటెన్స్, సి కావాలి. సో ఎక్స్సి ప్లేస్లో 1/ωc రాసుకుంటున్నాను, 1/ωc ఇంటూ ఆర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో tan 30, సో 1/√3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై, సో ఒమేగా ప్లేస్లో 2πf రాయండి. ఓకేనా? సో tan 30 degrees లేదంటే, సో ఓకే, సో బెటర్, సో రూట్లలోనే ఉంది కాబట్టి రూట్లలో తీసుకోండి. 1/2πf ఇంటూ సి ఇంటూ ఆర్. సో ఇక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 1/√3 ఆప్షన్స్ చూసి ప్రొసీడ్ అవ్వడం ఎప్పుడైనా. సో 2 పైలలోనే ఉన్నాయి కదా, పైన అలానే ఉంచండి. సో మనం ఎఫ్ ఎంత ఇచ్చారు, 50. సి మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఆర్ ఎంత ఇచ్చారు, 20. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో 1/√3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 ఇంటూ 20, సో 2000. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ 10 to the power 3 ఇంటూ పై ఇంటూ సి. సో ఇప్పుడు సి ఏమవుతుందో చూడండి ఇక్కడ నుంచి. సో ద సి వాల్యూ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సిని ఇటువైపు పంపిస్తే దీన్ని ఇటువైపు పంపించండి. సో √3/2 ఇంటూ 10 to the power 3 పై. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √3/2π ఇంటూ 10 to the power -3 పైకి వెళ్తే మిల్లీ. సో మిల్లీ, రైట్? సో ఫారడే, √3/2π మిల్లీ ఫారడే, ఆప్షన్ బి. ఓకేనా? క్యాల్కులేషన్స్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? చలో. సో నెక్స్ట్ చూడండి. సో 6th August 2021 షిఫ్ట్ 1. సో రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, కెపాసిటెన్స్ ఇచ్చారు, ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఏ సర్క్యూట్ ఇది, ఆర్సీ సర్క్యూట్. సో విత్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ, వోల్టేజ్ దిస్ మచ్, ఫ్రీక్వెన్సీ దిస్ మచ్. సో ద యావరేజ్ పవర్, సో మీరు ఈజీగా చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్. సో ద పీ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ, సో ద ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ 5. సో విఆర్ఎంఎస్ అంటే మీకు, సో ద వాల్యూ ఈజ్ గివెన్. ఐఆర్ఎంఎస్ అంటే సో I0/√2. సో యూ గైస్ కెన్ డూ దట్, అంతేనా? సో కాస్ 5 యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో సి ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ ఐఆర్ఎంఎస్ తెలియదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో V/Z, అంతేనా? సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ వాట్, సో విఆర్ఎంఎస్ తెలుసు, విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ప్లేస్లో VRMS/Z రాసుకోండి. మీకు VRMS ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు, 50 volts.
సో VRMS బై జెడ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్లో సో ద XC స్క్వేర్ ప్లస్ R స్క్వేర్. సో మీకు ఇక్కడ నుంచి XC తెలుస్తుంది, R తెలుసు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో దట్ యూ గెట్ జెడ్. సో జెడ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సో వాట్ ఈస్ కాస్ ఫై R బై జెడ్. సో R ఆల్రెడీ తెలుసు, జెడ్ ఇక్కడ వచ్చింది, సో VRMS తెలుసు, ఎవ్రీథింగ్ యూ నో. ఓకేనా? సో జస్ట్ డూ ఇట్ యాజ్ అ homework. Clear? Sure. So 9th September 2020 lo adigari question. A current of 6 amperes is flowing at 220 volts in the primary coil of the transformer. So if the voltage produced in the secondary coil is 1100 volts, so and 40% of the power is lost. Sorry, ikkada ee question printing mistake padindi. 60% of the power is lost. So then the current in the secondary. Okay. So ikkada so the power input is so 60% loss అయింది. సో 60% లాస్ అయితే సో 40%, right? So write like this. So the power output will be equals to 40% of the power input కదా, ఎందుకంటే 60% లాస్ అయితే అవుట్పుట్కి ఎంత వస్తుంది? 40నే కదా, కాబట్టి 40/100 ఇంటూ పవర్ ఇన్పుట్. So power output is nothing but, so what is the power output? So I in the power formula is VI, power is equals to VI kada. So kabatti V in the output secondary, so I in the secondary is equals to 40/100 into so power input, so which is V in the primary into I in the primary. So now see here, 6 amperes is flowing and 220 volts. Identi IP, primary current. So ఇది primary voltage VP. So next, so secondary coil voltage ఇచ్చారు, so the VS is given. సో ఇప్పుడు సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. VS అంటే 1100, సో మనం IS ఫైండ్ చేయాలి. సో 40/100 ఇంటూ సో VP 220, సో IP 6. సో దెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద IS వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా? డన్, గుడ్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అన్ LCR సర్క్యూట్ విత్ అన్ AC సప్లై డిసిపేట్స్ ఎనర్జీ? సో ఏవి ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేస్తాయి? ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేయడం అంటే సో P యావరేజ్ అన్నది దేంట్లో ఉంటుంది? సో ఓన్లీ L, ప్యూర్ ఇండక్టివ్లో సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 90 degrees చెప్పానా? ఓన్లీ L ఇండక్టర్ ఉంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 90, అప్పుడు P యావరేజ్ 0 అవుతుంది. ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్లో సో ద P యావరేజ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, సమ్ వాల్యూ యూ గెట్. ఓకేనా? సో అలానే సో ఓన్లీ సి విచ్ విత్ అన్ AC సప్లై సో డిసిపేట్స్ ఎనర్జీ, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసిపేట్స్ ఎనర్జీ? సో ఓన్లీ సిలో కూడా సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 90 degrees. ఓకేనా? సో ఇక్కడ L అండ్ సిలో LC సర్క్యూట్లో కూడా LC సర్క్యూట్లో ఏమంటే ఎనర్జీ ఆసిలేట్ అవుతుంది, అక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అని ఉండదు. కాబట్టి సో in the case of R, so the P average will be equals to VI, the power అన్నది మ్యాక్సిమం అవుతుంది ఇక్కడ. సో ద P మ్యాక్సిమం, ఇది LC ఆసిలేషన్. సో ఎనర్జీ అన్నది బిట్వీన్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ మధ్యలో ఆసిలేట్ అవుతుంటుంది LC సర్క్యూట్స్లో. ఓకేనా? సో ఇది ద్రోణ సిరీస్లో మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాను. ఓకే, డన్. సో ఇన్ RC సర్క్యూట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్, దీనికి ఫార్ములా యాక్చువల్గా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q0 - 1/e⁻⁻ T/RC. ఓకేనా? సో ఈ RC వాల్యూ అన్నది సో ఎంత మోర్ ర్యాపిడ్ ఇఫ్ ద RC ఈజ్ స్మాలర్, ఇది ఎంత తక్కువ ఉంటే గ్రోత్ కావాలి, ఛార్జ్ అనేది అంత పెరుగుతుంది. సో ఆప్షన్ 1 డైరెక్ట్గా ఆన్సర్. ఓకేనా? సో ఈ RC ఎంత తక్కువ ఉంటే సో అప్పుడు ఈ ఛార్జ్ అనేది అంత పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో మీ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే అడగవచ్చు దీనికని. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో LCR సర్క్యూట్ షోన్ బిలో ఈజ్ డ్రివెన్ బై అన్ ఐడియల్ AC సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు, చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ద కరెంట్ త్రూ R ఈజ్ 0, కరెంట్ త్రూ R ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. సో ఇది ఒక LCR సర్క్యూట్ అమ్మ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ రెజొనెన్స్ L అండ్ C రెజొనెన్స్లో ఉన్నాయి చూడండి. సో రెజొనెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ కండిషన్ ఇచ్చారంటేనే రెజొనెన్స్ ఉన్నట్టు. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2π √LC. సో నౌ
the current through R is infinite, the current R depends on the value of L and C, the current through R depends only on the value of R, not L and C. కరెంట్ సర్క్యూట్లో ఉండే కరెంట్, ఈ రెసిస్టర్లో ఉండే కరెంట్, సో ఈ ఎల్సి మీద డిపెండ్ అవ్వదు మనకి, అంతేనా. సో ఇండక్టర్ కేసులో ఇటువైపు ఎక్స్ఎల్ ఉంటుంది, ఇటువైపు ఎక్సీ రెజొనెన్స్ కండిషన్లో. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. రెసిస్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అన్నది, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ఆర్, సో ఇట్ విల్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎల్ అండ్ సి. కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ అమ్మా. ఓకేనా. సో ఈజీ క్వశ్చన్ అగైన్. చలో, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫర్ అన్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ డ్రివెన్ విత్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ విఎం అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/√LC. సో కరెంట్ ఎగ్జిబిట్స్ రెజొనెన్స్, ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్, రెజొనెన్స్ దగ్గర క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి? సో ఎయిదర్ ఒమేగా నాట్ L/R, లేదంటే సో Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/R ఇంటూ √L/C. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కరెక్టే. ఒమేగా నాట్ R/L కాదు, R/ఒమేగా నాట్ C కాదు, CR/ఒమేగా నాట్ కాదు, ఒమేగా నాట్ ఇది L అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ L. ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. ఇట్ మస్ట్ బి ఒమేగా నాట్ L/R. ఓకేనా. ఒకవేళ రూట్లలో ఇలా ఇస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా. డనా. సో ఎల్సిఆర్ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఎట్ రెజొనెన్స్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద కరెంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్. సో అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్ రెజొనెన్స్ దగ్గర, సో ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 0 కదా. ఆప్షన్ డి. సో 2020లో అడిగారు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా. So which of the following curves represents a variation of impedance with the frequency f in a LCR circuit? So when connected to AC source connect చేసినప్పుడు, so the frequency versus impedance curve. So ఒక particular frequency దగ్గర, so the ఒక particular impedance అన్నది మినిమం ఉంటుంది ఎట్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇది మీకు డైరెక్ట్ ద్రోణా సిరీస్లో 100% క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మీరు ఒకసారి చూడండి. డైరెక్ట్ గ్రాఫ్ గుర్తుపెట్టుకోమని కూడా చెప్పాను, గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా. ఓకేనా. సో an inductor coil is connected to a capacitor and an AC source of RMS voltage is 8 volts. The RMS current in the circuit is 16 amp. సో అంటే VR ఫస్ట్ కేసులో క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా చదవండి. VRMS is 8 volts. సో IRMS is 16 amps. సో అండ్ ఈజ్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ద EMF. ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి, V and I. So now the inductor coil is connected to 6 volts DC battery, the magnitude of the steady current. So first VRMS, IRMS connect చేసినప్పుడు, what is the inductor coil is connected to the capacitor, LC circuit. An inductor coil is connected to a capacitor and okay, RMS voltage ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ నుంచి can I calculate first what is the resistance? సో ఇక్కడ నుంచి రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో V is equals to IR. అవునా. సో ద R is equals to V/I. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 8/16. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.5 ohm. సో ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద 6 volts DC బ్యాటరీ, అంటే వోల్టేజ్ ఇప్పుడు 6 volts అయింది, రెసిస్టెన్స్ 0.5, స్టడీ కరెంట్ అడుగుతున్నారు. సో ద స్టడీ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ వోల్టేజ్ బై, సో ద రెసిస్టెన్స్ R. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూ వోల్టేజ్? V dash. So what is V dash? 6 volts. And then new voltage is 6 volts. Upon resistance is 1/2. So this becomes 12 ampere. Option B. Okay na? Clear? So 3rd May 2019 లో అడిగిన question. A sinusoidal voltage of frequency 50 Hz is applied LCR circuit. So resistance ఇచ్చారు, inductance ఇచ్చారు, capacitance ఇచ్చారు. So the magnitude of the impedance of the circuit is close to. So the magnitude of impedance of the circuit is close to. So circuit యొక్క మొత్తం impedance find చేయాలి. What is the impedance? So the square root of XL minus XC or XC minus XL whole square plus R square. So first XL find చేయండి and XC find చేయండి. XL is omega L. What is omega L? 2 into pi into F into L. So 2 into pi, let it be pi, into 50 into L. L ఎంత ఇచ్చారమ్మా? సో 20 millihenry. సో 20 into 10 to the power minus 3. సో XL వస్తుంది. సో అలానే XC కూడా ఫైండ్ చేయండి, 1/ωc. సో 1/2
2 pi f c. So 1 by 2 pi f value 50 into c value. How much? C value 500 microfarad. 500 into 10 to the power minus 6. సో ఇక్కడ x వచ్చింది, c వచ్చింది, xc వచ్చింది, l వచ్చింది. r వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఎంత? 5 ohm. సో జస్ట్ యూ గైస్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ హియర్ అండ్ గెట్ ద z వాల్యూ. సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ని హోంవర్క్గా తీసుకోండి. ఓకేనా? సో 3rd May 2019 షిఫ్ట్ 1లో అడిగిన క్వశ్చన్ LCR సర్క్యూట్ L ఇచ్చారు, R ఇచ్చారు అండ్ ఓకే రన్స్ ఆన్ ద RMS వోల్టేజ్. సో దిస్ మచ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ వ్యారీడ్ సో దట్ కరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ బికమ్స్ మ్యాక్సిమమ్స్. హియర్ కరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ బికమ్స్ మ్యాక్సిమమ్. కరెంట్ మ్యాక్సిమం అయింది అని అంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రెజొనెన్స్ కండిషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ద RMS వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్. సో ద V ఇండక్టర్ RMS కావాలి. V ఫార్ములా ఏంటి మనకి బేసిక్గా? V is equals to IL కదా, IR కదా. సో నౌ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని అడుగుతున్నారు. ద RMS వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద RMS వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ V is equals to IR. సో I అంటే ద IRMS ఇంటూ, సో వాట్ ఈస్ ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్? సింప్లీ XL. అంతేనా? సో ఇప్పుడు IRMS ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సో ద IRMS ఈజ్ VRMS బై Z. అంతేనా? సో వాట్ ఈజ్ IRMS? సో ద IRMS ఈజ్ సో సింప్లీ VRMS బై Z. సో XL ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా L. సో మీకు VRMS తెలుసు 200 అపాన్. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ సో ద Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R కదా. ఇక మీరు పెద్ద క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో Z ప్లేస్లో R సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. R ఈజ్ 10 ఇంటూ సో ఒమేగా. సో వాట్ ఈస్ ద ఒమేగా వాల్యూ? 2 pi f. 2 pi ఇంటూ ఎఫ్ ప్లేస్లో 150 బై పై ఇంటూ సో వాట్ ఈజ్ L? 0.5 Henry అంటే 1/2. సో ఇది క్యాల్కులేషన్ చేయండి వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ యూ గెట్. సో దట్స్ అ వోల్టేజ్, ద RMS వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ VLRMS. ఓకేనా? దీనికి సంబంధించి మీకు ఒక క్వశ్చన్లో 10 or 15 సబ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చేశాను సిరీస్ LCRకి. దాంట్లో మీకు ప్రతి వాల్యూ ఎలా చేయాలో చెప్పాను. అంటే ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఎలా చేయాలో చెప్పాను. సో డౌట్ ఉంటే ఒక్కసారి ద్రోణా సిరీస్కి వెళ్ళి చూడండి మళ్ళీ. ఓకేనా? సో LCR సర్క్యూట్, ద రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇంక్రీజెస్ 2 times ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ సర్క్యూట్ బై చేంజింగ్ C to C' అండ్ R ఫ్రమ్ 100 ohm టు C నుంచి C' చేంజ్ చేశారు. సో R నేమో 100 నుంచి R' 400కి చేశారు. ఫైన్. సో దెన్ ద ఇండక్టెన్స్ వాజ్ కెప్ట్ సేమ్. L ఇనిషియల్గా ఎంత ఉందో తర్వాత కూడా అంతే ఉంది. సో ద రేషియో ఆఫ్ C to C'. See here. So in the circuit the resonant frequency. So what's the resonant frequency formula? So the resonant frequency is equals to 1 by 2 pi root LC. Antena? So 1 by 2 pi into root LC. Antena? Yes or no? So omega naught is equals to so 1 by root LC. ఈ ఫార్ములా ఐడి ఉందా? ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by root LC. సో ఇక్కడ నుంచి సో ఒమేగా ఎఫ్ ఇటువైపు ఉంచి సో 2 pi అటువైపు పంపిస్తే 2 pi ఇంటూ రూట్ ఓవర్ LC. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కెపాసిటెన్స్ C, ఇండక్టెన్స్ L. సో తర్వాత న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? 1 by 2 pi ఇంటూ రూట్ ఓవర్ సో న్యూ ఇండక్టెన్స్ LA. ఇండక్టెన్స్లో ఏం చేంజ్ లేదు, బట్ కెపాసిటెన్స్ ఏమైందంట? చేంజ్ ఫ్రమ్ C to C'. C to C'కి చేంజ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ డబుల్ అయింది. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ 2 times. సో ద F' ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2F. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. F' అనేది 2 times అయింది కదా. సో F' ఈజ్ వాట్? 1 by 2 pi ఇంటూ రూట్ LC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో 2 ఇంటూ సో F ఈజ్ వాట్? 1 by 2 pi ఇంటూ రూట్ LC. ఇది LC' C' ఇది. సో 2 pi క్యాన్సిల్, రూట్ LC రూట్ L క్యాన్సిల్. సో దెన్ ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోయింది? 1 by root C' is equals to 2 into 1 by root C. So squaring on either side 1 by C' is equals to 4 into 1 by C. సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? C' by C కావాలి. సో దీని ఇటువైపు పంపించండి. C' by C is equals to దీని ఇటువైపు పంపించండి. సో 1 by 4. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
C dash by C na C by C dash కావాలి నాకు. సో C by C dash is 4. C dash by C is 1/4 అంటే C by C dash is 4. అంతేనా? క్లియరా? చల్. సో నేనే చాలా క్వశ్చన్స్ చేశాను అనుకుంటాను. సో ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్, ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్గా తీసుకోండి అమ్మా. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, పీక్ ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చారు, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు, సో రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ పై ద యావరేజ్ పవర్ ఆఫ్ ద డిసిపేటెడ్ బై ద 0.4 యావరేజ్ పవర్ కూడా ఇచ్చారు, ఇండక్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, హోంవర్క్గా తీసుకోండి అది. ఇక్కడ ఏం కావాలి, so this last question also take it as a homework. Yes, easy question. So average power dissipated, so P average is equals to VRMS into IRMS into cos phi. Direct question. So transformer question అయితే మీరు ఈజీగా చేసేస్తారు. సో ఈజీ క్వశ్చన్. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో ఇక మీకు ఆల్రెడీ ఏవేవైతే క్వశ్చన్స్ నేను ఆల్రెడీ చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, సో వాటిలో నుంచే కొన్ని హోంవర్క్గా కూడా ఇచ్చాను. సో మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి ఒకసారి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారు. ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయని నేను చెప్పను, బట్ క్వశ్చన్స్ చేసే విధానం మీరు అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో చలో, విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ with the next chapter, that is electromagnetic waves. So till then, keep studying. All the very best guys. Bye.